عشان انا مش سامع حاجه من الاستوديو، سامع صوت ضعيف. اه بس علي صوت الاستوديو بس، عشان صوت انا سامعك انت كويس لكن. اوكي اوكي. لا رجعت، اهي رجعت. بس قولوا لهم يا جماعه ان فاضل 10 دقايق، يعني ما ياخدوش راحتهم قوي في التقرير وكده وبعدين يجوا لي. اوكي. سامع الاستوديو. Yeah, it's good, very good. نعم أمين، مرحبا بك. في الواقع الكاميرون هنا يعني تعيش على هامش أزمة كورونا العالمية، ليست هي فقط ولكن كل البلدان الإفريقية تعيش هذه الأزمة، خصوصا دول جنوب الصحراء. يعني إذا تحدثت عن ماذا يحدث في الشارع العادي، رجل الشارع العادي، ليست هناك كمامات، ليس هناك تباعد، ليس هناك أي شيء على الإطلاق.
ولكن حينما يكون الأمر متعلقا بالمؤتمرات بالفعاليات الرسمية مثل هذه الفعالية التي نحن بصددها الآن، فإن هناك التزاما كبيرا بالضوابط الصحية والتحذيرات ووضع الكمامات وما إلى ذلك. لو نظرنا إلى الأرقام حتى وطريقة حساب عدد المصابين بفيروس كورونا في الكاميرون، سنجد أن الحساب يتم بطريقة أسبوعية وليس عن طريق تدوين عدد الحالات اليومي. لذلك حينما تنظر في جداول منظمة الصحة العالمية ستجد أياما كثيرة تمر بصفر حالة جديدة من الحالات المصابة، ثم فجأة يظهر يوم واحد في الأسبوع وهناك 700 حالة أو ربما أكثر من 1000 حالة. ولكن على كل حال عدد الوفيات منذ بدء الأزمة حتى الآن بسبب فيروس كورونا في الكاميرون لم يعني بالكاد تجاوز 1300 حالة وفاة، ومن ثم هو ليس العدد المخيف، وإن كانت هناك بعض التشكيكات المتعلقة بطريقة الحساب ودقة الفحوصات وتوافر حتى الفحوصات في كافة المدن الكاميرونية. على كل حال يعني هذا هو الوضع في افريقيا بشكل عام، ولكن ما يهمنا انه فيما يتعلق بالوفود الرسميه سواء المدربين، اللاعبين، الاداريين، ما الى ذلك، يتم الالتزام بكافه الضوابط. حتى نحن هنا كي نحضر هذه القرعه تم اخضاع الجميع من فنيين وصحفيين ويعني عناصر أمن وكل الأطراف الفاعلة إلى فحص للكشف عن فيروس كورونا، وظهرت النتيجة سلبية، ومن ثم تم منح هنا بطاقة الاعتماد لحضور هذه الفعالية. على كل حال فيروس كورونا ربما هو علامة الاستفهام الكبيرة. البعض يتمنى أن لا يسوء الوضع حينما تقترب البطولة، ولكن على مستوى البنية التحتية خصوصا الملاعب الأخبار سارة مبشرة للغاية. الملاعب الستة تبدو جاهزة في أفضل صورة، ربما فقط ملعب أولمبي في العاصمة ياوندي الملعب الجديد ربما يحتاج إلى بعض الرتوش الأخيرة، ولكن هذه الملاعب الستة جاهزة. هناك أيضا حتى ملعب سابع احتياطي وهو ملعب إعادة التوحيد استاد لا ريونيفيكاسيون في مدينة تيدوالا، لم يستخدم في هذه البطولة ولم يدرج حتى الآن، ولكنه قد يستخدم لاحقا. ولكن المشكلة أمين هي ربما الفنادق ليست هناك مشكلة في دوالا مثلا، حتى في ياوندي الفنادق تبدو مقبولة، ولكن في بافوسام، في ليمبي، في جاروا يعني الفنادق علامة استفهام كبيرة. ولكن المسؤولين يؤكدون أنه سيتم توفير فنادق ومقار إقامة لائقة بالفرق. وعلى كل حال ستبدأ نوعا ما سنتعرف على رد الفعل بخصوص الفنادق ومقار الإقامة بعد انتهاء القرعة، لأن مسؤولي الفرق سيسافرون إلى المدن التي سيلعبون فيها وسيتعرفون على الوضع على الأرض، ومن ثم قد تظهر بعض الشكاوى من هنا أو هناك. على كل حال يعني الوضع يبدو مبشرا ككرة قدم، ولكن كأمور لوجستية وتنظيمية بالتأكيد هناك بعض من علامات الاستفهام التي ستجيب عنها الأيام كلما تقدمنا أكثر صوب موعد البطولة. – 25 ولا 30؟ أعتقد من 30 ل 40. أوكي ماشي خلاص. This one is perfect. Yeah.
Avec le masque. 30 secondes, s'il vous plaît. Juste pour photo. Excusez-nous, madame. Merci beaucoup. Merci. Merci. Avancez, avancez. Là, là-bas.
Allez voir les gars, la partie est là. Merci, merci. Monsieur Didier Brofa, s'il vous
you're from which country? Egypt. Egypt, okay. 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 توم سانتفيت. توم سانتفيت. Yeah. توم سانتفيت المدير الفني لمنتخب جامبيا. أول مرة في تاريخهم يوصلوا كأس الأمم. نعم. توم سانتفيت. توم سانتفيت. سانتفيت كلمة واحدة. سين نون تاء فاء ياء تاء. وأنا أرسلته لشاكر على الواتساب. توم تاء واو ميم سانتفيت سين نون تاء فاء ياء تاء. letter by letter even. نعم نعم أمين أسمعك أمين الآن. نعم أسمعك ولكن الضوضاء شديدة في الحفل ولكن أسمعك. نعم. نعم صحيح. المنتخب المصري يعني يعتبر دائما أحد المنتخبات المرشحة للظفر بلقب هذه البطولة مهما كان التأرجح في المستوى، لكن الخروج المخيب من الدور الثمن النهائي في النسخة الماضية في القاهرة نوعا ما هز ثقة الأنصار بهذا الفريق، ولكن هناك آمال كبيرة أن يستعيد المنتخب المصري هيبته خصوصا بعد تأهله السلس إلى هذه البطولة دون مشكلة. ولكن دعنا هنا نتحدث ونتوقف مع أحد المنتخبات التي وصلت إلى البطولة للمرة الأولى. نتحدث عن منتخب غامبيا. هذا المنتخب الذي يصل إلى المرة الأولى. معنا هنا السيد توم سانتفيت المدير الفني للمنتخب الغامبي لإجراء مقابلة. Mr. Tom, pleased to have you in BS Sports and congratulations for reaching the AFCON for the first time with Gambia. Thank you very much. It's a pleasure to be here. So, how difficult was it to get a team to make their debut in the AFCON? Yeah, it was a long way because between 2013 and 2018, in 5 years' time, Gambia won only one match. When I arrived beginning of half 2018, we built it slowly. We had good games against Algeria. We drew twice. We won against Morocco friendly. And we knew we had potential. But we had to play pre-qualification against Djibouti. That was not easy. And then we came in a tough group with Gabon, DR Congo and Angola. So before the qualification started, I thought it would be very tough. But our team developed very well. I have a lot of young players who are developing good in Europe. I'm supported by a good federation and a very good staff, and together we could achieve this.
نعم، إذن هو كان يتحدث عن أن المنتخب الجامبي كان طريقه إلى نهايات صعبة منذ 2013 حتى 2018. لم يفز المنتخب الجامبي سوى بمباراة واحدة فقط. تولى هو المسؤولية بعد ذلك، بدأ المنتخب في التحسن، لعبوا مباريات ودية قوية ضد المغرب وضد غيرها من المنتخبات. وهو يقول إن المجموعة الحالية من اللاعبين مجموعة واعدة، وهناك أيضا تعاون مع الاتحاد الجامبي لكرة القدم، ومن ثم كان النجاح مؤكدا حتى على الرغم من صعوبة مجموعة التصفيات التي كانت تضم الجابون، أنغولا، الكونغو الديمقراطية. So now, do you have any preference ahead of this group? I mean, to avoid any kind of rival, or just you are enjoying the experience? We will come to AFCON to learn, to try to do the best possible. And we have proven the last years not to be afraid of anyone. Like I said earlier, we played Algeria, Morocco in the qualification, Gabon, Congo, Angola, and other games. We are not afraid of anyone, and we have no choice in playing against who. For me, it's the only concern is where we play. I would prefer to play in Yaoundé or Douala, but I have also no choice in that. And the opponents we will see. It were all good opponents. Every team who qualified in Group 1, 2 and 3 are the good teams. So it will be tough, but we are also a good team. So I think not many teams want to play against us. We will see in a few hours against who we play. Thank you, Mr. Tom, and good luck. Thank you. شكرا. إذن هو قال في السؤال الثاني، سألته إن كان هناك التطلع الذي جاءت به غامبيا إلى هذه البطولة وهي تشارك للمرة الأولى في تاريخها في كأس الأمم الأفريقية، هل هناك لديه تفضيلات قبل سحب عمليات القرعة؟ قال إنه بطبيعة الحال جاء بهذا المنتخب ليكتسب الخبرة وللتعلم قبل أي شيء آخر، ثم بعد ذلك ربما الذهاب بعيدا إذا شاءت الأقدار ذلك. ولكنه أيضا شدد على نقطة أنه لا خيار له في تحديد هوية المنافسين، وأن كل المنتخبات في كل المستويات تبدو صعبة، وهو اعتاد مواجهة المنتخبات الصعبة، لعب وديا ضد الجزائر وضد المغرب. ولكن تفضيله الوحيد، وهو بالمناسبة التفضيل الذي يشترك فيه مدرب جميع المنتخبات، هو اللعب إما هنا في العاصمة ياوندي أو في مدينة دوالا التي لديها بنية تحتية ممتازة، ولكنه لا يفضل الذهاب إلى المدن الأخرى، تحديدا بافوسام، ليمبي، جاروا، هذه المدن التي تبدو بها يعني بعض الشكوك حول قدرتها على استضافة المنتخب من ناحية البنية التحتية. على كل حال الرجل يبدو متفائلا، وهكذا الجميع دوما قبل سحب القرعة. نأمل أن تكون القرعة يعني سعيدة للمنتخبات العربية، وأن نتجنب على الأقل سيناريو المجموعة العربية الخالصة الذي سيهدد الوجود العربي في هذه المجموعة في هذه البطولة. شكرا صديقي.
just a bounce. Hey, va donner rapidement. Est-ce que tu peux aller donner ou tu me donnes moi et pas toi?
When I hear that from you, I realize that because of COVID-19, we have the opportunity to go that we got an experience conversation. How are you? We are all healthy and well.
En 2022, un autre rendez-vous est fixé. La Coupe d'Afrique des Nations de football, CAN Total Cameroun 2021. Je ne doute pas un seul instant que ce sera encore pour vous l'occasion d'exprimer votre dynamisme, votre talent et votre enthousiasme. Salatiel on the beat. Yeah, Alpha Beta Records. Chou. Les plus belles mélodies de l'Afrique. Les DJ font partout, on ne blague pas. Les meilleurs footballeurs de l'Afrique. Nous on fait le malin, tu veux, tu ne veux pas. On est bien ici. Ok. Aïe 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 aïe. Elevating the bar, we rock. Les casiers sur la table, on chante. If you don't jump at the man, go house. Go now. Parce que ça chauffe ici, ça donne. Et oh, et oh, et oh, et tout le monde bouger, bouger, tout le monde parler. On est là pour s'amuser, on est là pour s'enjailler. Si tu ne veux pas jouer, tu peux y aller te coucher. Les plus belles mélodies de l'Afrique. Les DJ font partout, on ne claque pas. Les plus grands footballeurs de l'Afrique. Nous on fait le malin, tu veux, tu ne veux pas. Oui, aïe 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 aïe. Mama Kosa, Cameroon on the map, Rihanna singer. Then this Amina, that the Mimba say na Shakira. But the songs from Yemen and Zangalewa, on the Pala Manivela. He's a say the fair du Makosa, till qui vient stay à Douala. C'est mon amour tombé aïe, that song will be na danger. You must calculate, ya, on me laisse un amae. Eh, Noah, quel est de Noah, au boy na sans fantôma. Est-ce que tu connais Mola? Les mélodies de l'Afrique. Les DJ font partout, on ne blague pas. Les plus grands footballeurs de l'Afrique. Oui, nous on fait le malin, tu veux, tu ne veux pas. Oui, aïe 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 aïe. On est bien ici. Chouba. Ça se passe ici. Elle fait le malin, belle. Ça se passe ici. Et ça sort comme ça sort. Ça se passe ici. Elle fait le malin, belle. Ça se passe ici. Abidjan, Cotonou, Dakar, on a qu'à s'amuser. Ça se passe ici. Voilà tous les gosses, on a qu'à s'amuser. Ça se passe ici. Zimbabwe, Ouaga, Guinée, Syria, Lyonnais, Maroc, Revillers. Avancez, avancez, avancez. Reculez, reculez, reculez. Panenka, c'est Panenka, maman. Panenka, c'est Panenka, maman. Baba, Baba, Ekili, Baba. Oh, yeah, for it, so put one hand before. Eke, Rambo, allez descendez, Rambo. Eke, Rambo, allez descendez, Rambo. De Malawi, en Éthiopie, au Comores. Mauritanie, en Algérie, au Cap-Vert.
This is Africa. Mesdames, Messieurs, les hôtes de la cérémonie du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Cameroun 2021, Madame Mimi Fawaz et Monsieur Léonard Châtelain. Ladies and gentlemen, the hosts for the TotalEnergies Africa Cup of Nations Cameroon 2021 draw ceremony, Mrs. Mimi Fawaz and Mr. Leonard Châtelain. Quelle ouverture magnifique et inspirée pour le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Cameroun 2021 de ce soir. Les gloires du passé et du présent sont avec nous pour cet événement très attendu. Mesdames et messieurs, bienvenue. La longue attente de 50 ans est presque terminée. C'est en 1972 que le Cameroun a accueilli pour la dernière fois ce grand spectacle qu'est la Coupe d'Afrique des Nations de football. Dans un peu moins de 5 mois maintenant, les regards seront tournés vers le Cameroun où 24 équipes s'affronteront en 52 matchs pour déterminer qui seront les futurs champions d'Afrique. J'ai à mes côtés et m'a rejoint tout en rouge, Lady Inuit, Mimi Fawaz, Nigeria. Welcome, bienvenue au Cameroun. Good evening. Thank you very much, Leonard. Now, tonight, in the midst of a global pandemic that has changed normal life as we know it forever, we gather here in Yaoundé Palais des Congrès to celebrate African football, but most importantly, to celebrate life. Ladies and gentlemen, a special welcome to the land of the indomitable lions. Nos sincères remerciements. Oui, ça a bien commencé, on sent que là, on a une ambiance du stade. Nos sincères remerciements à son Excellence, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, et à son épouse, Mme Chantal Biya, pour cet accueil bienveillant. Nous souhaitons une chaleureuse bienvenue à M. le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Semoule-Kombi, M. le président de la Confédération africaine de football, Dr Patrice Motsepe, le comité exécutif de la CAF et nos distingués invités. And of course, congratulations to the 24 African countries who have qualified. A special welcome to the coaches and the team representatives here today with us, and good luck tonight for the draw. Now remember, you can join the conversation on our digital pages at home. Follow us on Twitter at CAF_online, on Instagram at CAF_online, and that important hashtag TotalEnergies AFCON. Now let's go back to 2019, the land of the pharaohs of Egypt, the desert foxes of Algeria won the coveted prize and took that AFCON title. Of course, the history of the competition dates back to the 1950s with so many wonderful memories to look back on. Let's take a look.
Afrique en miniature. Du Sphinx au char de Dieu, de l'Égypte au Cameroun. Il est temps d'accueillir une personnalité qui a longtemps fait partie de ce voyage et qui travaille sans relâche pour aider son pays, le Cameroun, à délivrer une belle Coupe d'Afrique des Nations. Permettez-moi d'inviter sur cette scène le ministre des Sports et de l'Éducation physique, président du COCAN 2021, le professeur Narcisse Moulékombi. Monsieur le Président de la Confédération africaine de football, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, hauts dignitaires de l'État, membres du corps diplomatique et chefs de délégation, Éminences, honorables, vénérables, Majestés, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, sous le très haut patronage du Président de la République, Son Excellence Paul Biya, le comité local d'organisation de la CAN TotalEnergies Cameroun a l'insigne honneur de vous souhaiter, par la voix de votre humble serviteur, une chaleureuse bienvenue au tirage au sort de la 33e édition de la plus prestigieuse des compétitions sportives africaines. En cette enceinte transfigurée, reconfigurée, relookée du Palais des Congrès de Yaoundé, la partie camerounaise est heureuse d'accueillir l'auguste délégation de la CAF sous la conduite illustre de son président, le docteur Patrick Motsepe, que nous saluons et à qui nous exprimons toute notre gratitude pour la qualité du partenariat et de l'alliance de confiance entre le COCAN et la CAF. Nous saluons cordialement les délégations des 24 nations qualifiées, ainsi que les nombreuses personnalités, dirigeants sportifs, grandes légendes du football africain, venus de tous les continents. Notre pays, le Cameroun, patrie belle parce que plurielle, unie et indivisible, terre de précieuse diversité et terreau de fructueuses opportunités, riche de ses beautés artistiques et de ses trésors touristiques, notre pays, disais-je, est enchanté d'illustrer sa vocation de foyer ardent de la fraternité, de l'hospitalité et de la convivialité africaine. Avec l'exploit remarquable de ces lions indomptables, avec ses célèbres icônes, le Cameroun est une grande nation de football. Ce soir, le Cameroun a le plaisir de célébrer l'Afrique selon le credo cher à la CAF, à travers un spectacle qui exalte les vertus athlétiques et ludiques, festives et récréatives de ce sport roi dans notre pays. 50 ans après l'emblématique CAN de 1972, sous la très haute, bienveillante et clairvoyante impulsion du chef de l'État, Son Excellence Paul Biya, l'ambition prescrite, affichée, est de faire de la CAN, du 9 janvier au 6 février 2022, un succès éclatant sur les sites de Bafoussam, Douala, Garoua, Limbé et Yaoundé. En effet, dans les 4 grandes aires culturelles du Cameroun, à la faveur d'une politique ambitieuse et magnanime d'aménagement du territoire, de prodigieuses infrastructures multifonctionnelles ont été réalisées. Ceci sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, Son Excellence Joseph Dion Bouté,
président du COMIP-CAN. Bien de ces infrastructures ont contribué à la réussite de l'organisation de la 6e édition du CHAN en janvier-février dernier. Et, n'en doutons point, dans moins de 5 mois, la terre entière s'ébranlera par l'ardeur, la ferveur et les clameurs qui s'élèveront de nos magnifiques stades dans la liesse et l'allégresse au regard des performances et des prouesses des talentueux footballeurs africains. Excellences, Mesdames et Messieurs, qu'il nous soit permis de rendre hommage à toutes les administrations partenaires, à toutes les parties prenantes à l'organisation de la présente activité. Oui, une activité de souveraineté et de rayonnement international du Cameroun, mais aussi un moment qui se veut d'euphorie, de fierté et de dignité pour le continent africain. Nous terminerons par un souhait, mieux une espérance. Que ce tirage au sort soit le prélude d'une apothéose, c'est-à-dire de l'aventure la plus glorieuse, la plus merveilleuse qui soit pour la CAN. Cette espérance est en résonance avec un idéal, l'idéal d'une vision généreuse et lumineuse du sport, le sport comme vecteur de la paix, de la prospérité et du bien-être pour les populations. Oui, heureusement, il y a eu, tout au long de l'histoire de l'humanité, il y aura toujours sur la trajectoire de l'humanité, dans bien des mémoires et des imaginaires collectifs, la conscience que, plus que jamais au cœur du destin de nos sociétés, le sport est un magnifique facteur de communion, un fantastique trait d'union entre les hommes, les peuples et les nations. La preuve, nous voici ensemble ce soir. Nous voici ici dans l'harmonie des sons et des rythmes. Nous voici dans la féerie des couleurs et des lumières. Que la fête soit belle. Merci.
les Camerounais sont unis et solidaires, rien ne peut les arrêter. How fantastic was that performance? That's exactly what we can expect from Cameroon next January. The successful Chan tournament gave us a glimpse of what we can expect. However, in January next year, many will get to fully experience this country either on television or visiting the world cities and the world-class venues that have been built for their tournament. la beauté des villes et la diversité du Cameroun. Mesdames et messieurs, accueillons maintenant une légende du football africain et mondial. Sa technique et son sens du but ont fait des merveilles pendant des années. Il est connu de tous. C'est un plaisir et un honneur de le voir participer ce soir au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Cameroun 2021, s'il vous plaît, avec le trophée de la compétition. Vous le connaissez tous, il a porté haut les couleurs du Cameroun. Je vous demande d'accueillir son Excellence Albert Roger Mila.
pour son excellence. Je vous invite à être tout à côté de ce trophée. C'est un frisson personnel, évidemment, pour ce soir, parce que vous voir en cette soirée des tirages au sort, c'est une expérience singulière de ma modeste personne. Alors, Excellence, on ne touche pas du bois ce soir, on touche de l'or. Le trophée au Cameroun. Alors, que peuvent attendre votre pays et le continent de cet événement? Pardon? Que peuvent attendre votre pays et le continent de cet événement? Mais écoutez, c'est vrai que nous sommes le pays organisateur. Je pense que pour atteindre le plus haut niveau, quand on parle du plus haut niveau, ça dit que la finale, et peut-être remporter le trophée, il va falloir être très fort. Très fort sur le terrain, très fort en dehors du terrain. Mais j'ai confiance à tous nos enfants, parce que personne en 2017 ne donnait le Cameroun favori. Donc, nous avons donné des conseils à nos jeunes frères et ils nous ont amenés à la victoire finale. Et je suis convaincu que sûrement c'est cette CAN qui se joue dans notre pays que nous irons jusqu'au bout. On peut être même nostalgique parce qu'entre-temps, mutation des infrastructures, j'imagine que vous faites un beau legs à la nouvelle génération. Non, pas du tout. Vous savez, j'ai joué dans d'autres grands stades dans le monde entier. Mais je voudrais tout simplement rendre grâce au Seigneur et dire merci au président de la République, son Excellence Paul Biya, de nous avoir donné toutes ces infrastructures. Je pense que la jeunesse camerounaise aujourd'hui a tout ce qu'il faut pour remettre le football camerounais à sa place. Susciter des bonnes vocations et avoir des champions pour ce Cameroun compétitif. Alors maintenant, c'est vraiment très personnel. Je suis sûr, je murmure même cette question. Nous sommes entre nous, je peux vous rassurer. Hein. Est-ce que l'ambassadeur joue toujours au football? Ouais, de temps en temps, quand ça m'arrive avec les anciens coéquipiers, j'essaye de faire entre 2 et 3 minutes sur le terrain. Et vous marquez toujours des buts? Écoutez, moi, en 2 minutes, je peux marquer 3 buts. Hein. Ça veut dire concrètement que le compteur record n'est pas bloqué à buteur à 42 ans? Non, pas du tout, il n'est pas bloqué. Je pense que peut-être que d'ici quelques mois, j'aurai sûrement un petit match amical quelque part et j'essaierai d'augmenter le compteur. En tout cas, on vous suivra. Mesdames et messieurs, reconnaissance pour la légende et applaudissements pour son Excellence Albert Ojemila. Merci. How fantastic is Roger Miller? It says that nothing age can do. Class is permanent. Class est permanent. Congratulations. Now, in March this year in Rabat, Morocco, just after his election as the CAF president, Dr. Patrice Motsepe promised the world, CAF and African football, that it will never be the same again. A successful businessman and a philanthropist in his own right, and a man who has worked for years to create a different narrative for Africa. Please welcome on stage the man who is behind the strong winds of change in African football, Dr. Patrice Motsepe. Thank you very much. Bonsoir. It's so beautiful and wonderful for all of us to be in this beautiful country. It's a great honor for CAF. It's a great honor for me personally, representing CAF, and for all the leaders from African football to be in this beautiful country. And we want to thank
the President, Paul Biya, Prime Minister. We also want to thank my brother, the Minister of Sports and Chairman of COCAN, Professor Narcisse Muile Kombi, for the partnership and the commitment. I also want to recognize the President of FECAFOOT, my brother Seido Mbombo Njoya, the CAF Vice Presidents. I saw my brother there, Sengo, and all the other Vice Presidents who are here. The members of the CAF Executive who are with us, thanks for the wonderful work that you've been doing. The CAF member associations on the 54 countries who are from the 54 countries on the African continent, zonal presidents and other CAF leaders, as well as the sponsors of CAF, the current sponsors, TotalEnergies and all of the sponsors, and the sponsors, the potential new sponsors that we've been talking to, because we recognize that we need the financial support, we need the resources for African football to succeed. And I want to thank all of the football lovers, people who love football in Africa as well as worldwide. It's a very special evening for us, and when the new leadership of CAF was elected, we pronounced we've got a very clear and focused objective and intention, and our aim is to make African football amongst the best in the world. And we are confident that in the medium to long term we will succeed. Tonight is a very special evening because tonight we are launching and we are participating in the draw, and we are absolutely confident that next year in Cameroon, Africa and the world will see amongst the most exciting, the spectators at the stadium and the millions of TV viewers will see some of the most exciting and attractive world-class football. Cameroon has got a proud football history, and we could not have chosen a more beautiful country. I must say, I was surprised before I was elected president that there were people in the media who kept asking me whether the CAF Champions League, TotalEnergies Africa Cup of Nations competition will take place next year in Cameroon. And that's why I had on several occasions, because they were asking me, do we have a plan B? We should have a plan B because Cameroon is not ready. And my answer was, Cameroon is plan A, Cameroon is plan B, there is no other plan, and tonight we're here. Tonight we're here to show the world that indeed next year in January, Cameroon we will all make the people of Cameroon proud, and we will all make the people of Africa proud. So I hope I'm never going to be asked anymore, because you can't ask me questions when everybody sees that we are making such beautiful progress, and the competition is going to be very exciting. Now, two things I'm going to say very quickly. We spoke about increasing the prize money. We want to increase the prize money, and we're in discussion with sponsors because we have to show the world that African football is as good and is amongst the best in the world. And one of the things we want to do is to provide, on top of the prize money, which will be won by the winning nation, and the discussions are ongoing, to put aside prize money so that the nation that wins the TotalEnergies Africa Cup of Nations next year, there's a prize money that will go to the players so that we don't experience the problems we've had in the past, that the players are demotivated when they qualify because they don't know how much they will make by way of bonuses. So we are working on those things. If you watch Brazilian football, if you watch South American football, if you watch European football, if you watch North American football, there are people from all over the world who watch football in those continents.
And if you look at Africa, for many, many decades, Africa has produced some of the best football players in the world. And that's why we are very confident that we will build African football to make it self-sustaining, to make it competitive, but we will also build African football to make it amongst the most exciting, the most attractive, as well as amongst the most competitive football in the world. Part of our dreams is we want to build towards having an African nation winning the FIFA World Cup. And there are many countries, there are many nations in Africa. We are in one of those proud nations, and there are many, many other nations on the continent, and we want to encourage them. And we have confidence in them that they will compete well. And in the not too distant future, an African nation will indeed win the FIFA World Cup. Now, the two other quick points I want to make is we have been meeting with many heads of states in Africa, with many ministers of sports. I want to thank my brother, the Minister of Sports. I want to thank President Biya for the partnership they have with football in this country. It's a wonderful example because as we go throughout the continent, we are talking to many heads of state, to many ministers, and we're also encouraging them to partner, to support football in those countries. And we've asked them to increase the budget. In some countries in Africa, the money that is allocated for sports and for football can and should be increased. And I'm very excited that in my discussions over the last few months, many African heads of states have said we will contribute more, make more money available to develop football in our countries, and we will partner with football. Because when you invest in football, you invest in our people and you invest in the future of Africa. We also encourage the private sector. We do business in many countries in Africa, and I can encourage some of the businesses in Cameroon and some of the businesses in all of the 54 countries in Africa. It makes good business sense to sponsor and to partner with with football in each and every country in Africa. So I'm encouraging the private sector. Continue to do well. We want you to make money in Africa, but we also want you to partner with our people. We also want you to invest in football, because when you invest in football, you are part of the challenges, the dreams, and you are also contributing to the growth of the economy in Africa. When players like, we saw Roger Milla, when players like Samuel Eto'o, Didier Drogba, JJ Okocha, all of the wonderful El Hadji Diop, I saw Lucas here, I saw some of the most outstanding legends who are here with us. We are so proud of you. You've inspired us in the past, continue inspiring, and we are confident that football amongst the women and female football is also growing. And we encourage Nigeria, Cameroon, and all of the other African countries where football is growing to succeed and to do well. The final remarks I want to make is, for us in CAF and for us in football, we recognize that the success and growth of football in every country in Africa is inextricably intertwined with the success and growth of those economies. And we are ready and will continue to make our contributions. We recognize that we have a duty to contribute towards job creation, to assist with upliftment of the poor, to improve the living conditions of all our people. And football is a powerful tool and a powerful instrument to help in the overall improvement of the living conditions of our people. In conclusion, I want to thank once more, as I said, the President. I want to thank the Prime Minister. I want to thank my brother, the Minister of Sports. And I also want to thank all of our sponsors and our African legends who are here with us tonight. And to say, next year we will see one of the most exciting, one of the most successful. Africa will show the world that African football is amongst the most exciting, most competitive, and the competition, Cameroon, Africa will be proud, and we will continue to do well.
Thank you very much. Merci beaucoup. Have a wonderful evening. Thank you very much, Dr. Patrice Motsepe, for that speech. Now, of course, you all know that we have African football royalty in the house, stars that have made a name for themselves here on the continent and as well globally. I have got a football legend, a household name, and a Senegalese football legend. El Hadji Diouf joins me. El Hadji, here you go. Do the honors. Thank you. Pleasure having you here with us tonight. So good so far. Oh, that's very good. You know, for the Africa Cup of Nations, there are always breakout stars. Who do you think could make a mark? First of all, thank you very much. I have to say thank you very much for CAF to making the legend involving of football, because Monsieur Patrice Motsepe, the president of CAF, talked to us a lot. He wants us to be part of football, and I have to say thank you very much for that. What's your question again? Who do you think could be a breakout star or stars at the Africa Cup of Nations? Definitely Senegalese person, like Sadio Mane. I wouldn't expect any other ones. Hey, of course, it's going to be Senegalese footballer. We have so many great players, but I think so today our main players called Sadio Mane and Cameroon Love. That's very good indeed. Well, talking about Senegal, you went through in 2019 all the way to the final. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, le Sénégal peut aller tout au loin au bout? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, vous pouvez demander à toutes les équipes qui sont là. Il n'y a personne qui a envie de jouer contre le Sénégal. Parce que le Sénégal, tout le monde sait qu'aujourd'hui, on parlera de l'Algérie, mais les deux favoris, pour jouer une finale, il faudra deux équipes. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les deux favoris aujourd'hui de la Coupe d'Afrique, c'est le Sénégal et l'Algérie, et on l'assume entièrement. Absolument. Bonne chance, merci. Merci beaucoup. Bonne chance pour la CAN. Merci beaucoup, El Hadji. All right, I do have another, getting an applause for that answer. Absolutely, a very good answer, El Hadji Diouf. I've got another African football legend for you. Somebody who captained Leeds United and as well his country, South Africa, Lucas Radebe. Hello. Thank you very much. What a pleasure to have you here with us tonight. Now, during the Africa Cup of Nations qualifiers, we saw some, first teams qualifying for the first time ever, and other big names like your country, unfortunately, South Africa, sorry to remind you, that didn't qualify. What you saw, what are your thoughts on that? Yeah, I'd like to say that, with South cannot be in this next edition. We're just giving other teams a chance. But what a great honor, to be here. Thanks to the president. Thank you, to everyone. But in this nowadays in football, there's no smaller teams. And I think to see Comoros, Ethiopia, I think they can only bring the excitement and the challenge, especially to the bigger teams, so which we're all looking forward to. But I mean, that's how football is growing. It's becoming competitive, it's becoming great, continue, to produce young and up and coming legends, which is brilliant to see. Absolutely. Now, South Africa haven't qualified, like I said. I'm from Nigeria. Great rivals we are. We knocked you out of the last AFCON. It's a cheeky question. Who will you be supporting this time? We're going to have to leg through the group. I mean, we've got Nigeria. I know El Hadji says Senegal, but... Nigeria, you're saying? Is that Nigeria? It sounds good, but I'll go for Zimbabwe. Why not? I'll go for Zim. I think they've played well. I think they've gone into these qualifying stages not by fluke, and as everyone else. And I think that's one of the most promising teams that we've seen. All right, best of luck. We'll see if they get very far ahead in the tournament. Thank you very much. Thank now, Leonard, who next do you have? Bonsoir, Mimi. I love your French.
Eh bien, lui, il est l'indomptable du Cameroun, 137 sélections en équipe nationale. Il fait partie de ceux qui ont porté ce brassard avec brio. 137 sélections. Il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 2000 et en 2002. Une forte expérience dans la matière. Je vous prie d'accueillir à l'instant M. Rigobert Sambanac, mesdames et messieurs. Bonsoir, capitaine Courage. Oui, bonsoir. 1972, 2022, 50 ans. Les lions indomptables du Cameroun seront de l'arène pour défendre ses couleurs et ne pas dupliquer la mauvaise expérience de 1972. Alors dites-nous, quels sont les ingrédients pour gagner ce trophée qui est très convoité? Déjà, je pense que son Excellence Roger Mila est déjà passé. Quand un aîné il parle, déjà, nous, on ne peut plus rien dire. Il a tout dit déjà, mais avec ma petite expérience, je dirais tout simplement que aujourd'hui, vous savez, le football, ça reste un jeu. Il y a des règles à respecter. Et maintenant, ce qui fait la différence dans les compétitions, c'est celle qui est mieux préparée et qui ajoute une fois de plus cette affaire qu'on appelle souvent le fighting spirit. Surtout pour les lions indomptables, parce que Alhaji il a dit tout à l'heure qu'il oublie qu'on les avait gagnés contre le Sénégal. C'est-à-dire, il va très vite. C'est comme ça, il avait l'impression d'aller... Il avait l'impression d'aller très vite, mais sur le terrain, il allait lentement. Parce qu'il savait sur qui il tombait, on était présent pour bloquer ce qu'il faut. Non, mais je pense qu'il y a une très bonne préparation. Les joueurs, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et maintenant, il y a des réalités qui sont sur le terrain. Bon, maintenant, c'est à nous de pouvoir se mettre dans la compétition et respecter les règles aussi. Je ne veux pas tacler davantage Eladi Diouf, 5 fois champion d'Afrique, lauréat tout récemment en 2019. Eh bien, dites-nous, pour ceux qui sont aujourd'hui à regarder cette production-là, eh bien, dites-nous, est-ce que vous avez la possibilité de nous dire si les lions indomptables du Cameroun vont effectivement gagner sur leur territoire? La question ne se pose plus. Parce que je pense que les lions indomptables, lorsqu'ils sont plus dangereux, lorsqu'ils sont face à une situation. Et aujourd'hui, on a une opportunité, les jeunes petits frères qui ont ce privilège de pouvoir faire cette compétition devant le public. Et je pense que ça va apporter beaucoup. Et nous autres, nous sommes derrière pour les accompagner et les transmettre un peu ce qu'on ne voit pas sur le terrain, mais nous avons une autre vision du fasting spirit qu'on va mettre en place pour les accompagner. Mais les lions indomptables vont gagner, ça c'est clair. Merci Rigobert. Je suis contre, je reste encore, fais attention hein, mon petit. Ok, merci. D'accord, on espère éditer l'espoir de 2017 pour le Cameroun. Now, to the main event, what we have all been waiting for. The TotalEnergies Africa Cup of Nations Cameroon 2021 draw featuring 24 countries. Only the second time we will have this number of participating teams in Africa's flagship event. Africa and the rest of the world awaits on how these teams will be paired for the global event. And you can feel the tension in the room. I can feel it. Ladies and gentlemen, help me to welcome the draw assistants. Leading them is the man who won the hearts for Cameroon during almost 2 decades. Merci d'accueillir une légende ici au Cameroun et en Afrique. Ancien attaquant du FC Barcelone, de Chelsea, de l'Inter Milan et des Lions indomptables du Cameroun, Samuel Eto'o. Lyon indomptable, elle a participé avec talent à la CAN féminine qui s'est tenue ici même en 2016 et défendu devant son public les couleurs de son pays. Gaël Ngadamouit. Now, the
next legend is one of Algeria's first football legends. They're current holders of the Africa Cup of Nations title, Rabat Majer. Invité de marque, une légende de la génération dorée de la Côte d'Ivoire et une légende africaine, Didier Drogba. Next, the former Black Star striker, one of the star players of the 2010 FIFA World Cup for Ghana, Asamoah Gyan. All right, to oversee proceedings tonight, please welcome the CAF Director of Competitions, Samson Adamu, our draw conductor. The stage is yours. Thank you, Mimi, merci Leonard, and bonsoir, Yaoundé. Before we start the draw proceedings, I would like to congratulate the 24 teams who have qualified to the TotalEnergies African Cup of Nations Cameroon 2021. And of course, a very special welcome to Comoros and the Gambia for reaching the final tournament for the very first time. Please give them a round of applause. And thank you to our football icons and African legends who have made the competition very memorable for us, and they will be assisting us with the draw tonight. As you can see, there are 4 pots to my left, labeled pot 1 to pot 4. They contain the names of the 24 participating teams that both Samuel Eto'o and Didier Drogba will be revealing to us tonight. And the 6 pots to my right represent the 6 groups and their respective positions. As the teams are drawn, they'll be placed into the groups alphabetically from Group A through to Group F. Let us take a look at the video explanations of how the teams will be put into their positions. Good evening. If you're wondering how the TotalEnergies AFCON Cameroon 2021 groups are formed, here is a reminder about the principles under which we will operate this draw. As you can see, 24 teams have been divided into 4 pots, with each pot containing 6 teams. The allocation of which team goes into which pot is based on the FIFA or Coca-Cola World Ranking, with the highest ranked teams in the host Cameroon in pot 1, and the remaining teams allocated to pots 2, 3, and 4 in declining order. Each pot will be emptied in its entirety before moving to the next pot. The teams will be allocated randomly a position in the groups, from Group A through to Group F alphabetically. The teams in pot 1 will all occupy number 1 position, with Cameroon as host in position A1. Then the rest of pot 1 will be blocked for position B1, C1, D1, and so on. Then the draw will start from pot 4, drawn randomly to different positions. This process will be repeated until emptying all 4 pots. Thank you for following this procedure. Now on to the draw. As you can see, the proceedings are very simple. Before drawing the first board, let us have a look at the pots. In pot number 1, with the highest ranked teams, we have Cameroon, Algeria, Senegal, Tunisia, Morocco, Nigeria. In pot 2, we have Egypt, Ghana, Cote d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, and Guinea. In pot 3, we have Cape Verde, Gabon, Mauritania, Sierra Leone, Zimbabwe, Guinea-Bissau. And finally, in pot 4, we have Malawi, Sudan, Guinea Equatorial, Comoros, Ethiopia, and the Gambia. Now that the explanations are over, we will start by pulling out the red board in front of Samuel, and he will reveal to us
the beautiful host. They will be placed in Group 1 in position A1 in accordance to the regulations of the competition. Samuel, to you. Cameroon. Cameroon, the indomitable Lions, 5-time champions of the African Cup of Nations. They will be hosting for the second time after 50 years. And now we would proceed to pot number 4, and we will start. Didier, please mix carefully. And we have Ethiopia. Ethiopia are joining Cameroon in Group A. Ethiopia are returning to the competition for the first time since 2013, and Ethiopia are one of the 3 teams that participated in the very first edition of the African Cup of Nations. They are going to be in Group A, and Asamoah, please mix carefully and reveal what position Ethiopia would be in Group A. A3. A3, Ethiopia will be joining Cameroon in Group A in position A3. Didier, over to you. See the first team that will be in Group B. Please, in pot number 4, mix carefully. Malawi. Malawi, the Flames of Malawi, this is their 3rd appearance and the first time since 2010 in Angola. They will go to Group B in position. Asamoah, please mix carefully. Let's see what position they will be in Group B. B4. B4, Malawi will be in B4. And now to Group C, Didier, same pot, pot number 4. We have Comoros. Comoros, one of our debutants in the competition. This is the first time they're participating in the history of the competition, and they will go to Group C. And Rabamaja, please pick the first ball from pot C. What? C. C3, Comoros are in Group C in position C3. Didier, let's see Group D, first team that will be in Group D. Sudan. Sudan, this is their 9th appearance in the African Cup of Nations, the first since 2012, and Sudan were with Ethiopia in the first edition. Sudan actually hosted the very first edition of the African Cup of Nations. They will go to Group D in position. Rabah, please, Group D, no, the next spot, the Prussian pot, Prussia. Let's see. D3. D3, Sudan in Group D in position D3. And now Group E, Didier, the same pot. Equatorial Guinea. Guinea Equatorial in Zalan National. They co-hosted with Gabon in 2012 and 2015. This is going to be their 3rd appearance in the competition. They'll be going to Group E in position. Gael, this is the first ball you're picking. E3. E3, Guinea Equatorial in position E3. And now Didier, the final team to be picked in pot number 4, going directly to pot F. And of course,
Gambia. The Gambia, second debutants we have in the competition. Gambia finished the top of their group with 10 points, so they are forced to be reckoned with. They'll be going to Group F. Gael. Let's see. F4. F4, the Gambia in F4. And now we'll move to the next port number 3. But before picking the first ball for us, Didier, we'll have a look at the teams in port number 3. We have Cape Verde, Gabon, Mauritania, Sierra Leone, Zimbabwe, and Guinea-Bissau. And now, please do us the honors. Let's see the team that will be joining Cameroon and Ethiopia in Group A. Cape Verde. Cape Verde are joining Cameroon and Ethiopia in Group A, and they will be in position. Samoa, over to you. Please reveal to us the position they will be in Group A. A4. A4, Cape Verde in A4. Now, second team that will be joining Malawi in Group B. Zimbabwe. Zimbabwe, the Warriors of Zimbabwe. This is the 5th AFCON appearance. They hope to go past the group stage this time. They will be joining Malawi in Group B. Someone do us the honors. B2. B2, Zimbabwe in B2. Now, the next team that will be joining Comoros in Group C. Gabon. Gabon, the Panthers making their 8th appearance after missing out the last edition in Egypt in 2019. They will go to Group C to join Comoros and Rabat Major. C4. C4, Gabon in C4. And now the team to be joining Sudan in Group D. Didier. Guinea-Bissau. Guinea-Bissau are appearing 3rd time consecutively since they started in 2017. And let us hope also they will go past the group stage this time. They'll be going into Group D. Rabat, thank you. D4. D4, Guinea-Bissau in Group D in position D4. And now to join Guinea Equatorial in Group E. Didier, thank you. Sierra Leone. Sierra Leone, the 24th team to qualify to this edition of competition. They, of course, will be going to Group E. Thank you, Gael. E2. E2, they'll be joining Guinea Equatorial in E2. And now, the last team in port number 2, Didier. Mauritania. Mauritania, the Morabitoons. This is the 2nd time they'll be participating consecutively in the competition since their debut in 2019 in Egypt. They would be in Group F in position. Gael. F3. F3, Mauritania joining Gambia in Group F in position F3. And now
We're moving higher. Pot number 2. Let us look at the team, Samuel, before you pick the first team. We have Egypt, Ghana, Cote d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, and Guinea. And Samuel, the fate of Cameroon is in your hands. Please, let us see the team that will be joining Cameroon in Group A. Please mix carefully. Mix. Burkina Faso. Burkina Faso. Burkina Faso are returning to the AFCON after missing out in 2019. Their best performance was against Nigeria in 2013 in South Africa, where they were the finalists. And they will be in Group A in position. Some more. A2. A2, Burkina Faso in A2. And ladies and gentlemen, the first game of the competition in January will be between Cameroon and Burkina Faso in January 9th. So, Samuel, thank you. Same team, same pots. Mix carefully, please, remember. Mix carefully, thank you. Guinea. Guinea will be joining Zimbabwe and Malawi. The Silly Nationals will be trying to improve their best performance since they've been runners-up in 1974. They'll be joining Zimbabwe and Malawi. And Samoa, please reveal to us position. B3. B3 will be joining Zimbabwe and Malawi in B3. And now the teams that will be joining Comoros and Gambia in Group C. Samuel, thank you. Please mix carefully. Ghana. Ghana, the Black Stars of Ghana. The team, as someone knows very well, this is the 23rd appearance in the competition, and they're 4-time champions. They would be in Group C, joining Comoros and Gabon. Rabah Maja. C2. C2. So in Group C, so far, we have Ghana, Comoros, and Gabon. And let's see the teams that will be joining Sudan and Guinea-Bissau. Group D from port number 2, Samuel. Egypt. Egypt, the Pharaohs of Egypt. Egypt have 25 appearances in the competition, a record, and they also have the record of the most titles. They have 7 titles in the competition. They will be in Group D, joining Sudan and Guinea-Bissau. And Rabah Maja, see, confirm the position. D2. D2, Egypt in D2. And now to Group E, Samuel. Côte d'Ivoire. The Côte d'Ivoire, Didier Drogba's team. This is the 24th appearance of the Côte d'Ivoire. They are the host for the next edition. Côte d'Ivoire actually won the competition 2 times in 1992 and 2015. Ironically, in both editions, they won against Ghana in penalty kicks. So, Asamoah, I'm sure you remember that very well. And they will be in Group E in position. Gael. E4. E4 in Group E, we have Sierra Leone, Guinea Equatorial, and Cote d'Ivoire. And finally, the last team from port number 2. Mali. Mali, this is Mali's 12th appearance in the competition. They were the finalists in the AFCON of 1972, and they will go automatically to Group F. F2. F2, joining Mauritania and the Gambia.
Now, ladies and gentlemen, pot number 1, teams with the highest ranked teams in the competition. And we have Algeria, Senegal, Tunisia, Morocco, and Nigeria. And now to reveal the teams that would be in the top of each of the groups from Group B all the way to Group F. And Samuel, over to you. Exactly. Thank you. Senegal. Senegal, the finalists in the last edition in 2019. Senegal will have their eyes only on the trophy this time, and they'll go automatically in position B1 to complete the groups in the teams in Group B. And now, Group C, Samuel, over to you. Morocco. Morocco, the Lions of the Atlas, this is their 18th appearance in the competition. They'll be looking to clinch the title. Morocco actually only conceded 1 goal in the qualifiers, so they are the best defensive side in the history of the competition. They will be joining Ghana, Comoros, and Gambia in Group C in position C1. And now, Samuel, Group D, joining Egypt, Sudan, and Guinea-Bissau. Nigeria. Nigeria, the Super Eagles of Nigeria will be joining Egypt, Sudan, and Guinea-Bissau. Super Eagles are 3-time champions, and they would be looking to make better performance this time. And now Group E, the second to the last team, that will be joining Sierra Leone, Guinea Equatorial, and Côte d'Ivoire. Algeria. Algeria, the defending champions of the African Cup of Nations. Algeria have not lost a game in 27 international matches, which is an African record. They will be looking to defend their titles in Group E against Sierra Leone, Guinea Equatorial, and Côte d'Ivoire. And now to complete our draw, Samuel. Tunisia. Tunisia, the Carthage Eagles of Tunisia. This is their 20th appearance, and they haven't missed the competition in the last 15 editions, which is the longest streak in the competition. So this completes our draw. They will be in Group F in position F1. And now let us have a recap of all our groups. In Group A, we have Cameroon, Burkina Faso, Ethiopia, and Cape Verde. In Group B, we have Senegal, Zimbabwe, Guinea, and Malawi. In Group C, we have Morocco, Ghana, Comoros, and Gabon. Group D, we have Nigeria, Egypt, Sudan, Guinea-Bissau. In Group E, we have Algeria, Sierra Leone, Guinea Equatorial, and Côte d'Ivoire. And in Group F, we have Tunisia, Mali, Mauritania, and Gambia. And that is it from my side. I would like to wish the 24 teams all the best. And of course, to thank our amazing legends. You did exceptionally well. Thank you. It's been an honor for me to conduct this draw among people that have all been captains in their respective teams. Thank you very much, and have a good night. I will pass the floor back to Mimi and to Luna. Thank you, Sam. Let us go. No, ne partez pas, ne partez pas. Please, come with us, please. Thank you to Samson for conducting this draw. Interesting groups all over. Now, let's get some reactions from the legends. On va commencer à domicile. La loi de la maison. Alors, Samuel Tofis, dites-nous comment vous avez trouvé d'abord ce tirage. Nous allons dire que les groupes sont équilibrés, particulièrement pour l'équipe nationale de notre pays, le Cameroun. Le groupe, il est abordable. La question que je me poserai, même si je sais que nous avons un très très bon groupe, nous avons un excellent sélectionneur, c'est la gestion de la pression, vu que nous jouerons devant 26-27 millions de Camerounais. J'espère que mes jeunes coéquipiers géreront bien cette pression-là pour qu'au soir de cette finale, le peuple camerounais soit victorieux. On sait qu'en 2017, quand les Lions sont sacrés champions d'Afrique à Libreville, ils évoluent
dans le groupe A. Est-ce que vous y voyez un clin d'œil de l'histoire? J'espère que nous connaîtrons le même bonheur. Mais bon, le sélectionneur est là. Il travaille depuis un moment et je crois que pour la prochaine Coupe d'Afrique, nous connaîtrons le même bonheur. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage. Bonne chance au Cameroun. DJ, I don't want to put you under pressure. I'm looking at your group. You've got the defending champions in there on a fantastic unbeaten run. Of course, you as well are former champions. How are you feeling? Je pense que c'est un groupe équilibré. Bien sûr, on a le champion en titre qui est l'Algérie, qui va défendre son titre. Et on a la Sierra Leone qui a fait un très beau parcours, tout comme la Guinée équatoriale, qui ont fait un très beau parcours pendant ces qualifications. Et il y a bien sûr la Côte d'Ivoire, qui est une grande nation du football africain, qui va bien sûr tout faire pour être dans le dernier carré et pourquoi pas encore la remporter. Alors ça sera difficile bien sûr ici au Cameroun, mais rien n'est impossible. En tout cas, ça sera une très belle compétition et que le meilleur gagne. Honneur aux dames, Gaëlle Ngalamouit. Bon, c'est pas évident de passer de ce côté. Vous avez été joueuse de football, assistant à ces tirages-là. Comment avez-vous vécu l'expérience? Déjà, c'est un grand honneur pour moi d'être parmi mes grands frères et devant toute cette assistance. En fait, le tirage, il est très bien. Nous avons des grandes nations de football. Et je pense que pour nous, le Cameroun, nous sommes à la maison. J'espère que mes frères vont pouvoir gérer la pression. Et voilà, je les souhaite bonne chance, que le trophée reste à la maison. Est-ce qu'on dira que derrière les lions, il y a les lions? Bien sûr, nous sommes de tout cœur avec chance. eux. Merci. Absolutely. Asamoah, I'm looking at your group. Comoros, a fantastic story qualifying for the first ever Africa Cup of Nations. We've also got there two Arsenal players, you know, for Ghana, Partey, Gabon, Aubameyang in that group. How are you feeling about Group C? Yeah, I think it's a tricky group. You know, Morocco is up there. You know, I think he conceded just one goal in the qualification, which I think is statistically is one of the strongest in the group. You know, Ghana is also up there. You know, that's my country. You know, I'll be rooting for my country. But everybody who is qualifying for the African Cup of Nations is coming to win. You know, so statistically, we are up there, but we don't know what is going to happen. We just have to stay focused and do what we can do to just qualify from this group, and then we see what happens. You know, because without a group, you cannot think about winning the cup. You know, so we have to make sure we qualify from the group stages, and then we think about winning the cup. Because I was going to actually ask you that, because you said we're going to the Africa Cup of Nations is thinking about winning, and I know Ghanaians have been waiting for a long time. Yeah, it's been quite frustrating, you know, since 2008. Our worst is the semi-final, you know, so it's like we've always been coming closer to the cup, but we don't get it, you know. I think back home, everybody wants nothing but a cup, you know. It doesn't matter about the performance, you know, it's about a cup, you know, so that is what we're praying for. All right, best of luck. Rabat Majeur, on sait que l'Algérie est détentrice du trophée. Alors vous y voyez au Cameroun la loi de la bonne série? Oui, de toutes les manières, je pense que l'Algérie a les moyens d'aller très loin dans cette Coupe d'Afrique des Nations, la prochaine au Cameroun. L'équipe a le moral. Et l'objectif, c'est de gagner pour la 3e fois cette Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que la dernière, l'Algérie a présenté un bon football en Égypte, gagné avec l'art et la manière. Je pense qu'elle a les moyens aussi de l'emporter au Cameroun. C'est vrai qu'il y aura de la rivalité et ça ne va pas être facile. Et le groupe où se trouve l'Algérie, Sierra Leone, Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire, je pense qu'il faut prendre très au sérieux ce groupe parce que tout est possible dans le football. Le football n'a jamais été une science exacte, mais il faut faire très attention.
Et je souhaiterais de tout mon cœur que l'Algérie remporte pour la 3e fois cette Coupe d'Afrique. Là, ça parle un peu à Didier Drogba parce qu'il y a ce match Algérie-Côte d'Ivoire, forcément qui sera attendu dans ce groupe-là. Un match plein, un match difficile. Ben, on verra. J'espère qu'il y aura de bons matchs à voir et que le meilleur gagne. Alors, Abamadia, dites-moi comme ça, quand vous allez de temps en temps dans des stades voir des matchs, est-ce que vous avez une frustration de ne pas voir beaucoup de matchs, c'est-à-dire la clonade de but? Avec le Covid, je n'irai pas. Non, je préfère rester à la maison. Merci beaucoup. Merci. Thank you very much. There you have it. All 24 teams and now know their route to the Africa Cup of Nations final. We can't wait for the action to get underway. Very exciting. Thank you to Samuel Eto'o, Didier Drogba, Gaël Onganamwit, as well to you, Rabamacher, and to you, Asamoah John. Thank you so much for your first impressions. And of course, thank you to our conductor, Samson Adamu. He made it look effortless, didn't he? Merci. Nous l'avons donc vu, le tirage au sort de cette Coupe d'Afrique des Nations donnera lieu à des rencontres passionnantes en vue de désigner la meilleure équipe de 2022. Célébrons ensemble une dernière fois, piqûre de rappel, les 24 nations qualifiées et qui seront du rendez-vous du Cameroun. How exciting that looks. But we're going to move on now. Please let me introduce you to Iya Traoré. More than a skillful freestyler, he is a real artist, a showman that will propose a stunning performance for you tonight. Please enjoy. Wallahi moment. Estimate.
Mesdames et messieurs, il y a la parfaite maîtrise de son art avec un ballon de football qui sera au cœur des belles rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Cameroun 2021. Une belle illustration du génie créatif camerounais. L'Afrique en célébration maintenant, nous allons vous dévoiler l'hymne officiel de la compétition. Foot Foot le titre, interprété par le groupe Africa Smile.
What an incredible performance that is to finish off the show. I can't believe it's over. I've had so much fun, and I think we've seen a little taste of what we can expect at the Africa Cup of Nations next year. This beautiful, rich country of very strong football history. And thank you for letting me to be your host. Mais c'était un plaisir de partager ce plateau avec toi. Alors dis-moi, tu aimes le Cameroun? J'adore, c'est ma deuxième fois ici. Tu reviendras? Bien sûr. En janvier? J'espère. D'accord. Nous avons hâte de vous faire vivre des moments inoubliables, la Coupe d'Afrique des Nations, TotalEnergies Cameroun 2021. D'ici là, mesdames et messieurs, restez en bonne santé et au revoir. Bye bye. Ah, c'est parti? C'est parti. Ok. Rigobert, c'est un grand jour pour le foot camerounais, pour le foot africain. Comment vous voyez l'organisation camerounaise de cette CAN? Vraiment, nous qui étions habitués à aller toujours ailleurs par rapport à cette compétition, aujourd'hui, on trouve l'organisation est tellement